так далее. How are you doing? I'm fine. How are you doing? I'm fine. I'm not too bad. Okay. Good. Great. Excellent. Wonderful. Badly. Very badly. So, Tatiana, how's it going? How are you doing then? How's it going? How's it going? How's it going? I'm good. I'm fine. I'm good. Yeah. I'm great. I'm great. I'm great. Well, things are going well, or it's going well. То же самое, как good. На самом деле, грамматически лучше сказать well, чем good, но люди часто так говорят. Very well. Они часто говорят good. Very well тоже можно сказать, да? Yes? Very well, or very well, или not very well, наоборот. Natalia, how's life? Это я должна ответить на вопрос, как у меня дела, да? Да, то есть на приветствие ответить, как у меня дела, да? It's like, как проживаете? Как поживаете? Fine. Ой, нет. Нет, you can say life is fine. How's life? It's fine. Или life is good. Да, можно сказать, а как полным предложением сказать правильно? Я поживаю хорошо или как? How's life? Дела? Нормально сказать только fine или good. Или мы можем сказать life is good. Life is good. Life is good. Things are good. Это варианты, да? Вот вы написали, это варианты, как можно ответить. Да. А как перевести things are good? Things are good? Да. Вещи как все хорошо. Все хорошо. Everything's good. And how are you doing? So, Евгения, слышно, да? Может быть, у нее есть проблемы с звуком. Okay. So, someone asked me, кто-то меня спрашивает. How are you doing? How are you doing? I'm doing fine, thank you. I'm doing fine, thank you. How is life? Life is good, thank you. Things are going well. How are you doing? I'm doing well, thank you. How's it going? How are you? Also, иногда мы говорим what's up. И это чуть-чуть разнее, чем сказать how are you. Значит, почти то же самое, как что делаешь. В этом моменте сейчас что делаешь? Hey, what's up? What are you doing? You can say, not much. Обычно ответ not much. Not much. Or you can say, I've been very busy. What's up? Not much. I've been very busy. Or you could say, I'm going to
Например, если я встречу с вами на улице, и я буду ходить по магазинам, например. You say, what's up? I say, oh, not much. I'm going shopping. Not much. I'm going shopping. What's up? I'm going shopping. So you can... Как, ничего, или как это сказать? Занимаюсь... Not much. Not much. Not much, это как? Это как? Не очень много. Немного. 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 And... busy, это что? Занят. Я занят тем, что... Да. Ага. Very busy. Или если вы что-то делаете в этом моменте, вы можете сказать, ну, I'm going to the store, I'm going to the park, I'm going for a walk, и так далее. So, Natalia, what's up? Not much. Watch TV. Not much. I'm just watching TV. Очень хорошо. Very good. And Tatiana, what's up? Oh, your microphone is muted. Что случилось? I don't know. And I don't see. Evgenia, can you speak? Can you say something? Can you say something to us, Evgenia? Because I can't hear you. Maybe you're having problems. Yeah. И Таня ушла. Мы с Карли. Давайте еще что-нибудь. Татьяна left. Здесь. So, okay. Tatiana, what's up? Так, я же начала и неправильно, да? I've been very busy, это неправильно. Okay. No. What? No, not much. Ты что делаешь? То есть, как бы, и ты должна ответить, что ты делаешь? Ничего, там, смотри телевизор, там, или играю. Not much. I'm watching TV. Yeah. Not much, or not much. I'm sitting here talking to you, например. Да. Я здесь сижу. Я говорю с вами. Like, not much. I'm sitting here talking to you. What's up? Not much. Okay. Let's review this. Давайте читаем еще. Снова, как мы делали в прошлом раз. Okay. So. Татьяна, читайте вот эту часть. Плохо слышно вас. Плохо слышно. Лучше? Да. Okay. Mary is 20 years old. She lives in New York. She has many friends. In her spare time, Mary likes to watch TV and eat popcorn. Natalia? Mary, let's go with Natalia now. Так, Mary likes to опять не слушать музыку. Listen to music. Listen to music and read books. Listen to music. Mary enjoys walking in the парк. Это что? Тоже парк. Park. In the park and spending time with her family.
Very good. And Tatiana? Mary would like to learn how to ice skate and play football. Okay. Soccer. Soccer. Soccer, We're да. говорим soccer. Play, да. Okay. So мы будем создать похожий рассказ, как бы рассказ, но другой человек. So let's see. Choose a name. Выбирайте человек. Вы можете сказать John, Mary, ну как хотите. И ее возраст. И потом его hobbies. Да. And потом, что она хочет узнать, как делать, like, in the future. Okay, so Tatiana, who is your person? Пусть будет Jane. Jane. Okay. How old is Jane? Jane 25. Jane is 25 years old. Years old. Jane's hobbies? Jane's hobbies are read books and watch TV and play badminton. And playing badminton. And what would she like to learn how to do? Learn how to. Будущее. Где работает? Нет. Что она хочет узнать, делать в будущем. Jane to learn how learn how to. To learn how to speak English. Because I like to visit. I like to travel. And to travel. Okay. Okay. So then in here, we'll write in her spare time, she can say she likes to or she enjoys. Давайте мы будем сказать she enjoys or she likes this too. Потому что если мы используем to, то мы не используем in. Если я скажу I like to read books. Но если без to, I like reading books. Reading. I like reading. Reading books. Okay, and reading books. In the
future, she would like to learn how to. Okay. So, скажите нам о Jane, пожалуйста. Please tell us about Jane, Tatiana. Раз не поняла. So start from начинайте еще. Еще раз повторить. Jane. Я потеряла. Например, как рассказ. Например, Jane is 25 years old. Jane lives in New York. In her spare time, she likes to read books, watch TV, and play badminton. In the future, she would like to learn how to speak English and to travel. So, то же самое, как здесь, да? Но Jane. Jane is 25 years old. Jane lives in Russia. Jane from Jane lives in Russia. And lives in Omsk. Нет. Сказать ее хобби, я забыла. Нет. Say again? You show? Не слышала. Ее хобби, еще раз так? Oh, her hobbies are. Her hobbies. Да. Her hobbies are reading books, watching TV, and play badminton. Jane так, да, in her, вот, я поняла, да, in her spare time, то есть свободное время, Jane likes. Ну тогда reading books, да? Likes to read или Да. She likes to read books. Likes reading books. And watching TV and playing badminton. Natalia и Татьяна, вы... Oh, sorry. Вы понимаете, что если скажу she likes to, то без ing, глагол будет без ing. Да. She likes to read books, но без to, she likes reading books, or she enjoys reading books, или her hobbies are reading books. Понятно. То есть she likes read, or she enjoys reading books. She likes to read, or she likes reading. So this is up to. In the future, she would like to learn how to speak English because she likes to travel. Very good. Very, very good. Okay, let's do this with you, Natalia. Так, сложнее вы. Теперь мне надо вымышленную девушку. Ой. Это что? Это я куда-то нажала? Нет, чего такое? Вы верните мне. Все, вернула. What? Okay. А меня слышно? Who is your person?
Ага, Так, слышно. то же самое, что Татьяна, только про своего героя, да? Jane, John, Lee. Мгм. Пусть будет Кэти у меня. Так. Okay. Кэти. Ага. Мгм. Так, Кэти. Господи. Кэти, вот сколько, 22 года. М, 22? 22 years old. Uh-huh. Where does she live? Where does she live? Так, Кэти Хоббинс, или как мне, что мне, или мне Where does she live? Где она живет? Кэти Lives. in the New York. Okay, New York. Uh-huh. Her hobbies? Katie hobbies are to go bowling. Mm-hmm. Mm-hmm. And to listen music, может быть. To listen music. Listening to music? Да. Mm-hmm. And? What would she like to learn how to do in the future? Будущее. Будущее. Чем бы она хотела заниматься? Да-да-да, будущее. Чем бы она хотела заниматься? Так, she. Так, she's would like. Хотела бы would like. Would like, ага. Видите на экране, да? Ага. She would like to speak good English. Это хорошо говорить на английском. Ну, то есть, ну, как бы она, пусть она русская, но... Лучше, грамматически лучше сказать speak English well. Well. И? Так, и... Так, сейчас. Может быть, так, значит, swimming pool — это плавать, хорошо научиться плавать. Это... Oh, yeah, to learn how to swim, to learn how to swim. Плавать. To swim. Swimming pool. Yep, to learn how to swim in a swimming pool. Карли, вы мне пишете в чате, я не вижу. На экране, на whiteboard, да? Так. Не видно? Все, я поняла, вижу. Okay. How to swim in a swimming pool. То есть хорошо научиться плавать. Да. В бассейне, swimming pool в бассейне. Swimming pool в бассейне. Okay, so, повторите, пожалуйста, как рассказ. Значит, Кэти, 22 years old. Кэти lives in New York. Так. Кэти hobbies are так.
господи, to go bowling or listen to music. Так, she would like to learn how to speak English well, how to swim swimming pool. Very, very, very good. Both of you, Tatiana and Natalia. Very, very good. Так переволновались. Жарко, спасибо. Very good. Very good. Татьяна, на нас сегодня отрываются. Что-то никого нет. Ладно, будем плохие. Мне не нравится, кстати, что мы вдвоем. Ну как? Okay. Видите ли вы картинки, да? Да. Uh-huh. So, what do you think? What do you think? Что вы думаете that these people like to do? Что вы думаете о этих людях? Об этом человеке? Что им нравится делать? Да. Нравится делать. Что вы думаете, что им нравится делать? И, например, I think that или her hobbies are I think he or she probably значит наверное нравится do this. Okay, so первая картинка. Tatiana, what do you think she likes to do? What do you think her hobbies are? Ой, бабушка. Grandmother, да? Я не помню, как. Grandmother. No, когда мы говорим grandmother, значит она в нашей семье. Это моя бабушка. But it's like you can say old woman. Пожилая elderly. Да, old woman. Или если хотите как бы более вежливее сказать old lady, будет elderly lady or elderly woman or old lady, old woman. Elder lady, да? Еще раз, elderly lady. Elderly lady, Elderly lady. Это очень вежливее сказать. Elderly lady. Ну ладно, пусть будет вежливо. Okay. I think ее хобби, да? I think Her hobbies. Her hobby. Нет, ее хобби. А как сказать хобби? Пожилой вот женщины. I think old lady. Ladies hobbies, да? Or I think it's elderly woman. Нет. I think it's woman hobbies. Или old lady. Ругать соседей, как сказать? Мне кажется, с таким лицом только ругаются. Как сказать что? Ругать соседей. Быть недовольным к соседям. Ну как я поняла? Или как? Ругаться с соседями. To curse at на что? Ругаться с соседями. Соседи. Oh, okay. Она очень недовольна. Cursing at her neighbors.
already woman's hobby. I think Cursing at her neighbors. Ничего не появилось. Вы что-то написали, Карла? Угу. Rugatsa, to curse, to scold, to yell at. The chat if you saw us. Rugatsa, to curse, to scold, или to yell at. I think that already women's hobbies are to well at her Neighbors. Neighbors. Especially the neighbors. To yell at her neighbor. Ili to yell at her neighbors. So I think this elderly woman's hobbies are yelling at her neighbors or cursing at her neighbors. И что еще? Может быть... Солнце еще любят делать. Какое же у нее хобби-то? Выгуливать собак. Выгуливать собак. Maybe this? Ну, например, play card. To play card. Sewing. Да, to sew. To sew or sewing. Sewing. And did you say playing cards? Play cards. And playing cards. Or, I think this elderly woman's husband. Повторите, пожалуйста. I think this is already woman's hobby. I are 2 years old. Her neighbor and play cards and to step. And to sew. Sew. Ili, I think this elderly woman's hobbies are cursing at her neighbors or yelling at her neighbors, sewing, and playing cards. Или. Very good. And let's see here. Natalia. Ну, как к нему уважительно обратиться? Это elderly man, или old man, или you can say elder. Очень вежливо сказать elderly gentleman. Elderly gentleman. Так. I think her hobbies are his hobbies. Потому что мужчина. His hobbies. His ну что? Пожалуй, мужчина. Ну то, господи, ну, наверное... Пить чая? Не да, пить чай. Нет, ну можно турель бокс. Не турель бокс. Ну, наверное, он не читает или нет? To read? Reading? Reading books? Read books и to travel. Может быть? Traveling. Или ругаться на правительстве? Может быть, надо обеспечить правительство. Yeah. Cursing at the government. Да. Read books, traveling. Ну, еще может быть,
Ну, если совсем, вот прям, если он такой хороший, то может to cut only one нет, family. Ну, то есть, как он проводит время со своей семьей, это как? Spending To time. spend time with family. Вот так, наверное, так, если он хороший дедушка. Okay, повторите, пожалуйста. I think her hobbies are drinking tea, reading books, traveling, and to spend time with family. And spending time with his family. Okay, the next picture. Следующая картинка. Следующая. Next. Так, это девушка. Уже проще, наверное. Она emo. Вы знаете термин emo? Да. Нет, emo. Это черная роза, черная подводка, черная. Да, и как? Может, она парикмахер вообще. Hair, глаза, Эмо, да? Это, как называется правильно? Makeup. Макияж. Makeup, этот, господи, smoky eyes. Eyeliner. Oh, smoky eye? Yeah. Smoky eyes. Yeah, smoky eyes or black eyeliner. The black eyeliner you wear here. Yeah, black eyeliner. I'll write that. The chat if you should. Black eyeliner. Ну, давайте, Татьяна. Давайте, Татьяна. Фантазируем, что она умеет, что она любит. Не знаю, делать прически. Так. Она любит быть мрачной. Да, любит гулять по ночам. To come out at night. Как вампир. Независимая девушка. Independent. Я пишу. Independent girl. Девушка. Independent girl. Может быть, даже не делать. Да? You can say, I think her hobbies are being independent. being an independent space. Обычно мы говорим independent woman, потому что это обозначает взрослый человек. Woman. А таким качеством обладает взрослая женщина, да? Уже не Независимо. Играет на бас-гитаре в рок-группе. Играет на гитаре. To play guitar. To play in guitar. In a band. In group, да? In the band, да, in the band. To play guitar in the band. Можно сказать, мы можем сказать group тоже, но band более обычно. И распивает спиртные напитки. Ой-ой-ой. Нет. Какие напитки? Спиртные напитки. Oh, alcohol, like drinking alcohol. Drinking alcohol. Алкоголь. Девушка недовольна нами была. Yeah. She likes wearing makeup, or she likes wearing black eyeliner. Nothing. Может быть, being artistic. Being artistic. Being artistic. Художественный. No, like. Может быть, она любит делать прическу. Yeah, maybe, or being creative. Excuse me. Okay. Повторите, пожалуйста, Татьяна.
I think her hobbies are. I think her hobbies are to play guitar in a band, or wearing makeup, and being artistic, and being, да, или Ben? Как прочитается? Being an independent woman. Very good. Irina, hello. Oh, Irina. Hello. Hi, Viola. Are you there? Are you there, Irina? Oh, где наша Ирина? Где-то. Okay. Natalia, who is this? Кто это? Это девушка, знаете, это вот у спортсменов танцует, это как сказать? Группа поддержки. Ну, группа поддержки, children, ой, как? Cheerleader. Cheerleader, да. Oh, sorry. Cheerleading cheerleading извините, cheerleading это глагол. Cheerleader, человек. Cheerleader. И так, что она еще? Ну, ей нравится вообще, она такая девушка музыкальная, значит, ей нравится слушать музыку. По-английски как? To listen to music. Точно, Listen to music. Соответственно, нравится и данс, go-go, латино и так далее. Ну, наверное, да. Ну, раз она такая... Going to the pool. Going... Да. You said бассейн, да? Did you say Нет, нет. С элементами акробатики. Акробатические танцы. Акробатик, да, да. Acrobatics. She likes doing acrobatics. И, может быть, doing gymnastics. Лучше сказать doing gymnastics, я думаю. Потому что, когда мы говорим acrobatics, я обычно думаю о цирке. О цирке. О цирке. То есть занимается гимнастикой, doing gymnastics. Да, doing gymnastics. And мы сказали cheerleading. Тоже. She likes cheerleading. Her hobbies are cheerleading, dancing, doing gymnastics. И что еще? Ну что еще? Wearing makeup. Знаешь, что она еще любит. Ну, может быть, она любит посещать спортивные мероприятия. Ну, раз она вот... Или как это сказать правильно? Как? Мероприятия. Или, ну, не знаю, она... Ну, не знаю, участвует в каких-то соревнованиях, ну, не знаю, или как правильно сказать. She takes part in, you said, Ну, не будем усложнять, наверное. Yeah, I heard pre-what? Участвует в соревнованиях. Нравится выступать на публику. На публику, да, выступать. Ну, то есть это демонстрировать. Последнее слово не знаю. На публику, это значит на... Oh, in the public. Ага. О, как мы можем это сказать?
She likes, давайте Да, she просто скажем, Ей нравится. being in the public eye. Или, no. Let's see, сейчас. Performing in public. Да. Performing in public. То есть она Performing in public. Performing. performing in public. Ну вот, такая деятельная девушка музыкальная у нас получилась. Давайте будем рассказывать. И повторите, пожалуйста. Повторить, да. Так, I think his hobbies are... Она, her cheerleader. Cheerleader. Or, I think her hobbies are, или, если хотите сказать cheerleader, you could say, I think, может быть, лучше сказать, or лучше писать в чате. I think this cheerleader's hobbies are... I think his cheerleader hobbies are, значит, listen to music, dancing, going to the pool, going acrobatics, going gymnastics, performing in public. When performing in public. Very good. Okay. And panic. Это кто? Я думаю, ему нравится, вероятно, нравится. Ботаник по-английски geek, or... Почему ботаник с бабочкой? Мне кажется, это какой-то Может быть, он в сфере услуг работает. Видите его, да? Да. Да, видим. Вообще он какой-то как клерка напоминает. Clerk? Нет. Ну, ручки у него в кармашке. Да. Pen. Банка, я не знаю. Ну, что-то вот в какой-то сфере такой работает. А почему вот батик меня смущает? Мне кажется, он какой-то как будто бы, ну не знаю, концертный какой-то, ну такой вот. И просто подумайте о нем как стереотип. Да. Стереотип? Ботаника, например. Ну да, ну пусть будет ботаник. Как хотите, но это проще. Он больше клерка напоминает. Okay, or the clerk. A geek or nerd or clerk. Like to work. To work in the bank. To work. Or hotel. Or переводили. To work in a bank or hotel. Как сказать вообще? В сфере услуг. Или оказывает услуги. Такого нет, да? Такого общего нет. Услуги services. Да, services. Maybe to work on computer. Например, to work on computer. On computer. And, может быть, рекламный агент? Может быть. Работает с рекламой или рекламный агент. И что? Как это называется? Как это называется? Вторая куда-то пропала. Мне кажется, здесь.
Пишите в чате, пожалуйста, по-русски, так что я могу видеть. Потому что звук пропал часто. Компьютер. Это мы все. Или в рекламе, или в рекламе. Так, реклама. Карли, вы меня слышите? Карли. Я Карли не слышу. Сейчас, Ой. I'm waiting for something in the chat. Рекламой. Заниматься в рекламе. Oh, to do advertisements. Okay. To do or to make, let's say to make advertisements. Advertisements. Reklama, advertisement. Advertisements. Или обычно тоже нормально сказать просто ads. To make ads. То же самое как advertisement. Ну, короче, to make ads. Okay, повторите, пожалуйста, what this guy likes to do, what this clerk likes to do, maybe. I think this clerk hobbies to work in the bank or hotel and to work on computer and to make it hardware. To make ads. Okay, good. Irina, are you there? Пытайтесь что-то сказать, пожалуйста. Я вижу вас, но ничего не слышу от вас. Проблемы с микрофоном, может быть. Окей. Все равно очень рада видеть вас, Ирина. Okay. Natalia, the next picture. Это child. Ребенок. Child. This значит, он. Что он может делать? Ему нравится играть. Это значит to play, просто играть мяч или там, не знаю. To play with a ball, мяч, ball. Я писала Ирина. See here. To play with a ball. Ну, наверное, нравится ему слушать сказки. Это значит, что читать listen books или listen stories, можно сказать. Stories. To read stories or to play with toys. Игрушки, toys. To play, to read stories, play with toys. Да, что еще мне нравится?
ну, гулять в парке, это значит To go to the park. парк, да, to go to the park. To play outside. To play outside на улице. To play outside. Outside на улице. Ну, наверное, он любит разные сладости. Он маленький ребенок, наверное. Yeah. To play with other small children. Yeah, другие детьми, other small children. Parents, я тоже писала parents, это родители. Родители, ага, ну, Родители. проводить время с родителями. We want his parents. Okay, повторите, пожалуйста. Repeat, please. Так. Значит, to... I think child he hobbies are to play, to stories, to play one toys, to go to park, to play outside, to be one his parents, to play with all their small children. Very, very good. Okay. See, for next week, я очень хочу, чтобы вы будете записать, делать recording, и вы будете мне сказать, что вы любите делать, что вам нравится делать in your spare time, in your free time, и what you would like to learn how to do в будущее, in the future. Но знаете ли вы, как это сделать? Записать на компьютере. Нет, как ваш голос. Я могу советовать программ Audacity, или я буду говорить с Катей об этом, может быть, и она, наверное, будет посылать имейл вам. Ну, так что say as much as you can, как много, как можете, when you record it. So, who are you? Кто вы? How old are you? Сколько вам лет? Where do you live? Где живем? Да. What are your hobbies? So, what do you like to do в свободное время, in your spare time, free time? What would you like to learn how to do in the future? Yeah. Okay. Катя мне писала, у нее есть идея, как мы можем это сделать. Я думаю, что это будет очень хорошо для вас, слышать, как вы уже лучше поговорить по-английски, по-русски. Лучше говорить по-английски. И я буду это слышать тоже. Я уже заметила, что вы много раз лучше делаете, когда говорите по-английски. Очень хорошо.
Я очень рада. Еще волнуемся, да, еще волнуемся. Большой прогресс сделали. Так что, очень рада. Это увеличивает. Очень приятно. Very, very good. Так что, спасибо вам большое. Спасибо вам, Карин. Надеюсь, что вы будете видеть вас soon. Bye. Bye, guys. Bye-bye. Bye-bye. Так, Катя с нами выходит на связь или нет сегодня? Ну, Катя, наверное, второй надо было. Ну, она с нами потом свяжется. Ну, наверное. Ну все тогда. Всем пока. До свидания. Пока-пока. Пока-пока. А Ирина с нашей что сегодня? Мы ее видим, мы слышим. Да, сейчас нам, наверное, Катя направит. Да я думаю, да. Или пока не выходить. Пока не выходить. Может быть, она... Совершенно. Так, что у нас, какое сегодня число-то? Вот. Ладно, попробую сохранить. Ага, ладно. Все, всем пока. Пока-пока. Пока, до свидания. Да-да-да, Катя. Помню сейчас. Ирина! Okay, Katya. I will talk to you later, and I'll work on that. I forgot. That's very good. Yeah. Bye.